Good morning to all. Today we are going to discuss about the rotational fine structure of the electronic vibration of the transition. Okay. What is mean by of fine structure? Why we are going to use the rotational fine structure of electronic vibration transition? Normally in diatomic molecules, in core structure and fine structure is also there. In core structure, some key point is there. Okay, see before one by one. Key points. So see only 2 points are there. We have go to see. Hiding the key points. In diatomic molecule. Okay. For example of the diatomic molecule. The core structure. We are going to study the core structure for the electronic transition. In the core structures, the lines are convergent. Means ஒன்றுக்கு ஒன்று அப்படியே கண்டினியூ ஒருங்கிணைக்கப்பட்டிருக்கும். The lines or என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா the vibration lines or convergent. That is an important point. Okay, convergent lines for the core structure. This is the point number 1. For the diatomic molecule, for the fine structure, what happened? The lines or means broad and diffuse. வேறுபட்டு தெரியும். broad இருக்கும். broad and diffuse. If the resolution is, we are going to see the resolution. Resolution of the line is sufficiently good, very sufficient, it is satisfied. Okay. Each appears as a cluster of very close line. Each appears as a cluster. So கொத்தா கரெக்டாக இருக்கும். cluster of many very close line. This is of course the rotational fine structure. Okay. The key points. What is this? The first one for diatomic molecules. That's a key point. The diatomic molecules. First one is the core structure. There is a convergent lines. But the fine structure, the lines are broad and diffuse. That is the very good resolution. It's good. Each appears the cluster of many close lines. This is so the rotational fine structure. These are key point. Why we are going to see for electronic vibration of the diatomic molecules in fine structure. Diatomic molecule வந்து
ஃபைன் ஸ்ட்ரக்சரில் எப்படி தெரியும் அப்படின்றதுக்கு ஒரு பாயிண்ட் நம்ம சொல்லியிருக்கிறோம். ஓகே, then for suppose this molecule is definitely undergo the obey the Born-Oppenheimer approximation. So the very good approximation is the very good approximation is Born-Oppenheimer. Born-Oppenheimer. Okay, right. This very good approximation, we are so only for this using of the Born-Oppenheimer approximation, we are going to study the fine structure of the diatomic molecules. Okay, see the one by one. This is the first point. Why we are going to see? That is the key point. Why we are choosing the points? Why this we are going to touch the fine structure of these diatomic molecules, then compared to of this core structure, that is a very resolution is very good. Okay, so okay, we are going to start with the fine structure of this diatomic molecules. It have here definitely this diatomic molecule in our fine structure. We are going to choose or diatomic molecules of fine structure. We are going to touch the Born-Oppenheimer approximation. What does mean by Born-Oppenheimer approximation? Means the Born-Oppenheimer approximation, the value is the E total, that is equal to Born-Oppenheimer approximation. That is the very important things. The E total, that is equal to E electronic plus E vibration plus E rotational. Okay, we are going to see the vibrational and rotational and electronic transition. மூணுத்தையும் நம்ம ஸ்டடி பண்ணணும் அப்படின்னா definitely we are going to touch the Born-Oppenheimer approximation. Okay, okay, this is the point number 1. We are going to choose the Born-Oppenheimer approximation. Okay, suppose the rotation in the second point, the rotation of diatomic molecule, rotating diatomic molecule வந்து நம்ம rotate பண்ணும்போது diatomic molecules, the rotation is, we are going to write the E rotation as what happened, should form the 8 pi, that is the standard formula, 8 pi squared IC into J plus 1, or otherwise that is known as Bj into J plus 1 centimeter inverse unit. The J value is J is equal to 0, 1, 2, 3. Okay, 1 and etc. Right, அப்போ நம்ம diatomic molecule study பண்ணோம் அப்படின்னா we are going to use that equation is also there. Okay, right. Instead of this is equation, this is the point number 2. Okay, we are going to substitute the point 1. This is, we should put a 2 equation. Okay, instead of E rotation, we are going to substitute the Bj into J plus 1 value. Okay, that is the third one. The according to Born-Oppenheimer approximation, the total energy of the Born-Oppenheimer approximation, Born-Oppenheimer approximation, the total energy or the kinetic energy, you are going to write is in the form of excluding of the kinetic transition. Okay, that's why we are going to write the total energy. Okay, that is enough for the total energy. The total energy that is equal to, we are going to write is in the form of E total,
that is equal to E electronic plus E vibration. Okay, instead of V by rotational, we are going to put Bj into J plus 1 centimeter inverse. Okay, that is point number 3. Okay, as in the form we are going to write is E in the total energy, that is the normal one. Changing the total energy, the equation 3 may be written as எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னாக்கா, the delta means the delta E total, that is equal to delta E electronic plus delta E vibration plus, that is the whole delta we are going to write Bj into J plus 1, that is the equation Bj into J plus 1, that is the centimeter inverse. Okay. Okay, what is the fourth point? The point number 4. Definitely we are going to write is in the form of wave numbers. இல்லையா, நம்ம எப்போதுமே இந்த wave numbersல தான் நம்ம வந்து எழுதுவோம். Okay, அப்போ E total அப்படின்றது mu spectroscopic means total electronic vibration and rotation. That is why I would write is in the form of rotations. Mu bar into V single prime and V double prime. Okay, plus delta Bj into J plus 1 centimeter inverse. Okay. Centimeter inverse. What is the E bar into V double prime in single prime, that is equal to, இதுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னாக்கா, that is rotation. It is consist of, we are going to denote as that is the E means sorry, it is the vibration and electron wave represent the electronic vibration transition. இது என்னன்னு சொல்றோம், electronic vibration transition. Okay, electronic vibration transition, that is a very important point. Okay, transition, that's why we are going to put instead of E electronic and E vibration, we are going to V prime and V double prime. Okay. Okay, normally that is the points. Normally first we should know the basic idea. This is a E double prime vibration and E double prime electronic and E double prime rotation. These are all the upper state. These are all the lower state. These are all the lower state of. Okay, here E single prime vibration come E single prime electronic and E single prime rotations all are the higher state. Higher state, that is the denoted as the symbols. Okay, the transitions occur, see the lower state to upper means V double prime to V single prime and J double prime to J single prime. These are all the important concept. These are all the very important concept. Okay, right. This is the equation number 4. The equation 4
the two kinds of reactions are there. Two kinds of state is there. One is lower state. Suppose equation 2 can be written as two form. One is lower state, another one is the higher electronic, higher state. Lower state, it means that is V single prime, V double prime plus this delta Bj you are going to write is in the form of Bj, B, okay, B lower state. Lower state means it's a double prime. We are going to put the B double prime, J double prime plus 1. In higher state, that is C prime, B single prime, V double prime plus B single prime, J single prime plus 1. These are the two equations for lower and higher energy state. Okay, these are the basic concept. Okay, normally the G here or this J values means the J single prime here, the J double prime is equal to 0, 1, 2, 3. Again the C single J double prime is also the 1, 2, 3. Normally this is a basic concept. These are the basic concept. First key points, core structure na enna, fine structure na enna. ரெண்டாவது பாத்தீங்க அப்படினாக்கா நம்ம இந்த why we are going to touch the molecules here. Okay, diatomic molecules. The good, what is the E total? Why we are going to approach the Born-Oppenheimer approximation? The Born-Oppenheimer approximation is going to explain the various kind of state, electronic, vibration, rotation. Is in the rotation means instead of rotation we are going to put the Bj into J plus 1. Okay, these are all the general concept and view. Okay, write in the form of first electronic state, அப்புறம் நம்ம வந்து changing the energyல எழுதுவோம். அப்புறம் நமக்கு ஃபைனலாக எப்போதுமே நம்ம எழுதுறது வந்து என்ன, வேவ் நம்பர்ஸில் எழுதுவோம். தீஸ் ஆர் வேவ் நம்பர் இக்குவேஷன். ஓகே, இதில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா டபுள் ப்ரைமில் இருந்துச்சு அப்படின்னா அது லோயர் ஸ்டேட்டாகவும், சிங்கிள் ப்ரைமில் இருந்துச்சு அப்படின்னாக்கா அதை வந்து நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம், ஹையர் ஸ்டேட் அப்படின்றது சொல்கிறோம். டபுள் ப்ரைம் அதுதான் இந்த ஈக்குவேஷன். ரெண்டு ஈக்குவேஷன் நான் வந்து 4 வந்து ரெண்டு கைண்டாக நான் வந்து எழுதியிருக்கேன். ஓகேங்களா, ரைட். அனதர் சார். ஓகே, what is the transitions liking of the Born-Oppenheimer approximation in for diatomic molecules? It going to express in the form of this various kind of the equation நம்ம வந்து பார்த்தோம். ரைட்டு, இப்போ வந்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னாக்கா இந்த ஃபோர்த்தில் பார்த்தோம் இல்லையா, ரெண்டு கைண்ட் ஆஃப் லோயர் ஸ்டேட் அண்ட் அப்பர் ஸ்டேட். இது ரெண்டையும் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னாக்கா, இது வந்து இப்போ நார்மலாக இ டோட்டல் ஈக்குவேஷன் நான் வந்து இந்த 5th ஈக்குவேஷனில் உங்களுக்கு எழுதுறேன் பாருங்கள். this point, this is a continuous point only. Means suppose the V rotation that is equal to எப்படி இருக்கும் அப்படின்னாக்கா, that is equal to அதை தான் நம்ம என்ன எழுதியிருக்கிறோம், as V electronic, V vibration எழுதியிருக்கோம் இல்லையா. அப்போ எப்படி எழுதுவோம், V into V double single prime plus V double prime, sorry, ஓகே. எப்படி மீன்ஸ் இதை தான் வந்து நம்ம கீழே எழுதியிருக்கோம். எப்படின்னா இந்த இ சிங்கிள் ப்ரைம் எலக்ட்ரானிக்ஸ் பேசிக்கை நம்ம புரிஞ்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம உள்ள சிஇ டபுள் ப்ரைம் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ட்ரான்சிஷன்ஸ் நடக்குது. அதே மாதிரி ப்ளஸ் இ இஸ் த சிங்கிள் ப்ரைம் வைப்ரேஷன் மைனஸ் இ டபுள் ப்ரைம் வைப்ரேஷன். ஓகே, அதே மாதிரி ப்ளஸ் இ ரொட்டேஷன் சிங்கிள் ப்ரைம் மைனஸ் இ டபுள் ப்ரைம் ரொட்டேஷன். தட் இஸ் த பேசிக் கான்செப்ட். The transition occurs here to here. Okay, right. See here, this is the E vibration. இந்த இதுக்கு பதிலாக தான் நம்ம என்ன போடுறோம், இந்த எதை போட்டிருக்கோம், V single prime minus V double prime, V off போட்டிருக்கோம் இல்லையா.
ப்ராக்கெட்டில் போட்டுருவோம். இதுதான் வந்து எலக்ட்ரானிக் வைப்ரேஷன் டிரான்சிஷன். இதுதான் நம்ம எப்படி எழுதியிருக்கோம். பேசிக் ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் நான் எப்படி கொண்டு வந்திருக்கேன் அப்படின்றத பார்க்குறோம். ரைட். அடுத்தது இ ரொட்டேஷன். நம்மளோட வேல்யூ என்ன? இ ரொட்டேஷன் வேல்யூஸ் என்ன? பி ஜே. அப்போ அது வந்து என்ன சிங்கிள் ப்ரைம்னா பி சிங்கிள் ப்ரைம். ஓகே, bj into j prime plus j plus 1, that is the upper state, minus of the lower state b double prime j double prime plus 1 centimeter inverse. Okay, this is the basic equation of the electronic fine structure of rotation. Okay, that is the electronic vibration transition. This is the rotation of ground, lower state and upper state. We are going to differentiate the two state. Okay, right. The vibration is taking place, the transition is taking place. Every transitions நடக்கும் அப்படின்னா, suppose v double prime is equal to 0, what is the kind of the transition? 0, 0, otherwise 1, 0, 2, 0 and etc. அப்படி போய்கிட்டே இருக்கும். Okay, right. v1 prime is progressions. What happened? This v double prime is equal to 0. That time என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னாக்கா, this is a very important point. The transition is occurs 0 to 0, 1 to 0 and 2 to 0. அப்படி நடக்கும்போது what happened? This the selection rulers, இப்போ வந்து இதோட selection rule எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, selection rule delta rotation delta j is equal to plus or minus 1, is equal to plus or minus 1. அப்போ வந்து means only two branches are there. இப்போ வந்து இதில் வந்து என்ன தெரியும்னா, one is p branch, another one is r branch. இது ரெண்டு branch மட்டும் தான் தெரியும் நார்மலாக. எப்படின்னா 0 to 0 transition, 1 to 2 to 0 transition. 0லேருந்து 0, 0 transition, 1, 2 transition, 2, 0, 3, 0 அப்படி போய்கிட்டே இருக்கும்போது the selection rule is this kind of way. For the other transition, 1 to 1, 1 to 2, for this is the first, this is the important point. For the other transition, இது மட்டுமா நடக்கும் 1, 1 எல்லாமே. For other transition, for all other transition, other எல்லாத்துக்குமே மீதி அது இதை தவிர மீதி எல்லா for other all transition எல்லாத்துக்குமே இதை விட selection rule என்ன அப்படின்னாக்கா, selection rule for all other transition delta j is equal to 0 and or இல்லாட்டி or means delta j is equal to plus or minus 1. You have three branches. என்ன 0 ஒன்று இருக்கு இல்லையா, அப்போ என்னென்ன branch அப்படின்னா p branch and q branch and r branch. ஓகே, அப்போ இந்த கைண்ட் ஆஃப் transitions நடக்கும்போது இது வந்து அடுத்த பாயிண்ட் பாருங்கள். இதில் வந்து ரெண்டு விதமான செலெக்ஷன் ரூல் சொல்கிறோம். 0 to 0, 1, 0 அந்த மாதிரி இருக்கும்போது the selection rule is delta j is equal to plus or minus 1 pq. அப்போ அண்ட் என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா true transitions on the p and r. But for all other transition, இதை தவிர மீது எல்லாத்துக்குமே 2 delta j is equal to 0 and delta j is equal to plus or minus 1. That is a 2 branch here. For these the 3 branches are there. Okay, these are the important things. Okay, normally in the j2 means delta j is equal to 0, the true transitions are there. For in this case the point is next point, that is the fifth point, that is the sixth point, number 6. Point number 6, the later in the case of added the restriction state. Which one is restriction state? This added the restriction state, that the state j is equal to 0, that is the very restricted state. Restriction state. Which one is restriction state? That is the
cation. Which one is the restriction state? The restriction state is a state with G is equal to 0 cannot undergo cannot undergo a transition. Cannot undergo a this one is cannot undergo a transition to another J is equal to 0 state. அப்போ 0 rotation to 0 rotation என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா that is J is equal to 0 at is restricted for J is equal to 0 state. Okay, this is a very important point. This is the very important point. Okay, right. The 7th point, then point number 7. The point number 7 is the 3 transition for all kinds. The first one is delta J is equal to 0. Definitely it is the Q branch. It is the Q branch. Okay. The transition of the rotation J double prime to J single prime means the transition occurs 1 to 1, 2 to 2, 3 to 3. Means what happened? The J double prime is equal to J single prime. The transition is equal. Okay, 1 to 1, in the 1, 1 length 1, 2 length 2, 3 length 3. So this is the basic equation. Which one is the basic equation? The prime, this is the point number 4. So point number 4, no. Fifth, this is the 4th equation. This is the 5th equation. This is the equation number 5. That is the equation number 5. That is the general equation. So the equation, the pen is 0.5 mm only. Okay. So equation 5. What is the equation 5? Common equation is spectroscopic is equal to V of V single prime, V double prime plus B single prime, J single prime, J plus 1 minus B double prime, J double prime, here J double prime plus 1. That is the 5th equation, equation number 5. Equation number 5. This is the equation number 5. Okay. Suppose in this equation for Q branch, you are going to write is in the form of Q branch, that is equal to C V of V double prime, V single prime, okay, V of the Y plus here J prime or J, that is equal, okay. We are going to put or double prime, J double prime plus 1 minus B double prime, J double prime into J double prime plus 1. Okay. V of V vibration and V double prime, that is equal to B1 and the common B of V single prime minus B of double prime J double, that is the J1's இங்கே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது உள்ளே போணுச்சு அப்படின்னா அப்போ J double prime squared minus B double prime
B single prime minus double prime J double prime. That is the V of Q branch. Here the J double prime value is 1, 2, 3 and etc. Okay. This is the V Q branch we are going to put. That is equation number 6. That is the view okay. That is the equation number 6. See here, this equation number 6, that is the band origin equation. Otherwise we are going to write this in the form of equation 5. That is the band origin equation. Equation number 5 பார்த்தீங்க அப்படின்னா equation 5 is the bond origin. இதுதான் வந்து மறக்கக்கூடாது. Okay. And this is 6th point and 8th point. Point number 8. We are going to write this in the form of delta J is equal to 0 Q branch. Is it okay? Another one is that delta G is equal to means plus 1 and delta J is equal to minus 1. What is the plus 1? First one is delta J is equal to minus 1. That is the P branch. Normally the value is here J single prime minus J double prime, value is minus 1. Okay, value is minus 1. We are going to write the transition occurs the minus 1, or we are going to write is in the form of J double prime is equal to J double prime minus 1. எங்கெங்க J single prime இருக்கோ அங்க நம்ம double prime போட போறோம். அப்போ equation number 5, the standard equation. What is the standard equation? V of spectroscopic, that is equal to V of V single prime, V double prime plus B single prime, J single prime, J single prime plus 1 minus B double prime, J double prime, J double prime plus 1. That is the equation number 1. Okay. Instead of V single prime, we are going to put V double prime minus 1. What happened here? V of V single prime double prime plus B prime, J prime oda value என்ன? J of J double prime minus 1. Okay, right. Here நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னாக்கா இந்த J இதே மாதிரி இந்த J double prime க்கு J double prime minus 1 போட்டுட்டோம். இதே மாதிரி இதுக்கும் நம்ம வந்து என்ன பண்ண போறோம்? J double prime பாருங்க, J double prime minus 1 plus 1. அப்போ இது ஆயிடும் minus of B double prime J double prime J double prime plus 1. இது அப்படியே தான் இருக்கும். Okay, right. That is equal to V of V single prime double prime plus B of single prime. Here J double prime minus 1 into J double prime minus B of double prime J double prime J of double prime plus 1. நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? V தனியா B தனியா எழுதுறோம். ஓகே, இதை வந்து நம்ம என்ன எழுதலாம் அப்படின்னாக்கா, ஓகே ரைட். இப்போ எப்படி எழுதுகிறோம் அப்படின்னா V of one transition double transition minus that is B prime, that is a negative origin, plus B double prime. Okay,
what is the J prime value? இது ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட். J prime, J double prime is equal to -1. இல்லை J single prime கண்டுபிடிக்கணும்னா J double. இதில் வந்து J double prime ஓட வேல்யூ J double prime ஆக இருந்தால் that is equal to J single prime plus 1. இதை கொண்டு வந்து நான் இங்கே substitute பண்ணுறேன். அப்போ what happened here? B of J double single prime plus 1, okay, plus B of minus B of single prime double prime into the J double prime को நம்ம என்ன சொல்கிறோம்? J plus 1, இது J plus 1. அப்போ plus 1 போயிடும். மீதி ரிமைனிங் உள்ளது நமக்கு என்ன வரும் அப்படின்னாக்கா, ரிமைனிங் உள்ளது நமக்கு என்ன வரும் அப்படின்னா J single prime plus 1 the whole squared. Okay, that is the V of in a branch, P branch. Here J double prime value was 0, 1, 2, 3. Double prime value was 1, 2, 3. Okay, that is equation number. Okay, இது ரொம்ப முக்கியம். டபுள் ப்ரைம் சிங்கிள் ப்ரைம் நம்ம இங்கே மாற்றி எழுதுறது. ஈக்குவேஷன் நம்பர் 5 6, இது வந்து 7. That is the equation number 7. 7 is the P branch equation. Okay, here the transition is occurs. See, this is the transition, that is the -1 means lowering the value. -1 to means 0. The transition occurs at the time that here this B prime, that is the B double prime. The transition occurs this kind of way. Okay, it is the B, sorry, B, here the B double prime. And the transition occurs at the slide la kuda poren. Here the transition is occurs, okay, 0 or otherwise it is a negative value. No, that is the 0. It is the B double prime to B single prime. But the value is higher or what happened here? See the next. Another one is 9th point. That is the which one? Which kind? That is the OR branch. OR branch. The delta J value is equal to plus 1. What happened? J prime, that is equal to J double prime plus 1 here. Okay, plus 1 means this is the higher excitation, that is lower excitation plus 1. Excitation minus 1 means OR P branch. We call it pick away. Appa here the transition is occurs means plus 1 to higher end. This is a B double prime and a B single prime. That is transition occurs minus to here 0 and 1 to 3. Here transition is plus 1 to any all transition, all kind of transition is occurs this way only. Okay, right. Okay, the V or transition, that is equal to, normally we are going to write V single prime and V double prime. எந்தெந்த இடத்துல J prime இருக்கோ அந்த இடத்துல J plus double prime plus 1 நம்ம வந்து அது போட்டுருவோம். அப்போ அந்த ஈக்குவேஷன் நம்பர் எப்படி வரும் அப்படின்னா, simplified the B single prime plus B double prime means
J double prime plus 1 அந்த இடத்துல J single prime plus 1 இருந்துச்சு அதே தான் plus B single prime minus B double prime here J double prime plus 1 the whole squared that is the equation number வந்து பாருங்க 7 க்கு ஒதுக்கும் J இங்க வந்து அதே தான் minus means minus transition is a minus அப்போ B double prime single prime plus 1 அங்கே வந்து minus அவ்வளோதான் ரொம்ப ஈஸியாக நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் என்னென்னா பாருங்கள் நான் இங்கே எழுதிடுறேன் இந்த இடத்துல எழுதுனா உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும் இது வந்து ஆர் வந்து ப்ளஸ்ஸு அப்படின்றதுனால இந்த இடத்துல நம்ம ப்ளஸ் போட்டிருக்கோம் இதே மைனஸ் ஆக இருந்தால் நான் வந்து சேர்த்தே எழுதிடுறேன் பாருங்கள் வி கியூ பிரான்ச் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு வி ஆஃப் வி டபுள் ப்ரைம்ஸ் ஓகே இந்த இடத்துல மைனஸ் ஏன் அப்படின்னா சாரி இந்த இடத்துல வந்து என்ன பிரான்ச்சு பி பிரான்ச்சு erase பண்ணிட்டு that is the P branch okay means that P branch is negative that is where put அதே தான் P double prime plus single prime plus double prime இந்த இடத்துல என்ன வரும் J single prime plus 1 இந்த இடத்துல அதே தான் plus B single prime minus B double prime J single prime plus 1 the whole square இது அவ்வளோதான் difference ஓகேவா ரைட் அதே மாதிரி நம்ம VQ போட்டோம் இல்லையா VQ branch அதே தான் V prime V double prime Q branchக்கு வந்து என்ன bond origin சொன்னோம் இல்லையா அப்போ வந்து என்ன வரும் இந்த இடத்துல ப்ளஸ்ஸு அங்கேயும் ப்ளஸ் ரெண்டுமே உங்களுக்கு வந்து என்ன வந்துடும் ப்ளஸ் அப்போ B single prime plus B double prime இந்த இடத்துல வந்து J single prime வரலாம் இல்லை double prime கூட நம்ம போட்டுக்கலாம் ஏன்னா இந்த transition is J prime to J single prime 1 to 1 0 to 0 அப்படின்றதுனால அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா B single prime minus B double prime into J double prime the whole squared அவ்வளவுதான் இதுதான் நம்ம மூணுமே ஞாபகம் வச்சுக்கக்கூடிய ஈக்குவேஷன் ஆர் பிரான்ச் பி பிரான்ச் எல்லாத்துலேயும் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா that is the positive sign indicating the R branch negative sign P branch இது எல்லாத்துலேயுமே ப்ளஸ்ஸாக தான் இருக்கும் ஈக்குவல் ஓகே எரேஸ் பண்ணிடுறது ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் மாதிரி தெரிஞ்சிடும் ஓகே நம்ம பார்க்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா அந்த இடம் மட்டும்தான் this 4 kind of this equation ரைட் இப்போ நான் 3 ஈக்குவேஷனையும் உங்களுக்கு எழுதியிருக்கேன் ஆர் பிரான்ச்னா என்ன பி பிரான்ச்னா என்ன கியூ பிரான்ச்னா என்ன அப்படின்றத நம்ம காமனாகவே எழுதியாச்சு இது ரெண்டும் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இது வந்து பாண்டு ஆரிஜினில் இருக்கும் இது வந்து ஹெட்டில் இருக்கும் அப்படின்றாங்க இப்போ அது என்ன அப்படின்றத நம்ம ஒரு டயக்ராம் பார்க்குறோம் எது அப்படின்னா அந்த டிரான்சிஷனை பார்க்குறோம் என்ன டிரான்சிஷன்ஸ் அப்படின்னாக்கா ரொட்டேஷனல் ஃபைன் டயட்டாமிக் மாலிகுல்ஸ் இருந்து எப்படி இருக்குது அப்படின்ற ஒரு டயக்ராம் மூலயமா நம்ம பார்க்குறோம் இப்படி வந்து அந்த பிரான்ச்சஸ்லாம் வந்து எப்படி இருக்குது அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம் ஓகேங்க ரைட் இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒன் இஸ் பாண்ட் ஆரிஜின் கீழே போட்டுப்போம் ரொம்ப ஈஸியாக புரியும் உங்களுக்கு ஓகே இது வந்து நடுவில் வந்து நம்ம பாண்ட் ஆரிஜின் இந்த பாயிண்ட் தான் வந்து நம்ம வந்து பாண்ட் ஆரிஜின் சொல்கிறோம் band origin ஓகே இது வந்து ஸ்டார்ட் ஆகக்கூடியது இது வந்து பாண்டு ஹெட் இந்த இடம் இது வந்து டைல் இது வந்து ஹெட்டு இது வந்து பாண்டோட ஹெட் இதில் தான் ஃபோர்த் டயக்ராம் நம்ம சொல்லுவோம் இது வந்து டைல் இப்போ வந்து எந்தெந்த இடத்துல எந்தெந்த பிரான்ச் இருக்குது அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போகிறோம் நார்மலாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா அப்படி டிரான்சிஷன்ஸ் வந்து இப்படி இருக்கும் ஓகே ரைட் ஓகே ஓகே இப்போ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இது வந்து என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா தட் இஸ் இட் இஸ் அ கம்ப்ளீட் ஸ்பெக்ட்ரம் இது வந்து என்ன தட் இஸ் அது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா கம்ப்ளீட் ஸ்பெக்ட்ரம் இது வந்து என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னா கம்ப்ளீட்டு ஸ்பெக்ட்ரம் கம்ப்ளீட்டாக ஸ்பெக்ட்ரம் வந்து இப்படி தான் இருக்கும் ஓகே டபுள் ஓகே
ரைட். இப்போ வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா அடுத்து வந்து நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னாக்கா Q பிரான்ச்சில் எப்படி இருக்கும். இது வந்து என்ன அப்படின்னா Q பிரான்ச்னா என்ன, the 0. அப்போ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா எல்லாமே வந்து இந்த ஈக்குவேஷனில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா this is பாசிட்டிவ், ஹியரும் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா எல்லாமே வந்து பாசிட்டிவ் ஹெட்டாக தான் உங்களுக்கு வந்திருக்கு. See, that is the பாசிட்டிவ், இங்கேயும் பாசிட்டிவாக இருக்குது, இங்கேயும் பாசிட்டிவாக இருக்குது. ரைட். அப்போ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா அந்த Q வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இட் இஸ் எங்கே வந்து ஷிஃப்டாக இருக்கும், அப்படி லெஃப்ட் ஹேண்டு சைடா ரைட் ஹேண்டு சைடா அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியம். இப்போ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா Q வந்து பாண்ட் ஆரிஜின்லேருந்து லெஃப்ட். அப்போ இது வந்து என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னாக்கா இப்படி தான் இருக்கும். எப்படின்னாக்கா மீன்ஸ் நல்லா ஸ்ட்ராங்காகவே போடுவோம். பொக்கில் அழகாக போட்டிருப்பாங்க. நான் சும்மா உங்களுக்கு புரியணும் அப்படின்றதுக்காக நான் வந்து ஓகே. இப்போ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதோட வேல்யூ வந்து 1 3 4 5 6 7 8 9 11 12 அண்ட் எக்ஸெட்ரா. தீஸ் ஆர் ஆல் த வேல்யூஸு. இப்போ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதை வந்து நான் என்னென்னு சொல்கிறேன் அப்படின்னா Q பிரான்ச். ஓகே. அடுத்தது பார்த்தோம் அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா P branch. That is P branch means here the what happened here, that is the பாருங்கள் Q branch பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா எப்படி இருக்கும், P branch that is a negative and positive. இதுதான் நம்ம ஹெட். இது வந்து ஹெட், இதுலேருந்து லெஃப்ட். அப்போ ஹெட்டில் வந்து பாருங்கள் இது வந்து ஆரிஜின், பாண்ட் ஆரிஜின். இப்போ இது வந்து எங்கே இருக்குது அப்படின்னாக்கா இது வந்து Q branch போட்டோம். அடுத்தது நம்ம பார்க்க போகிறது P branch. P branch எப்படி இருக்கும் அப்படின்னாக்கா இதுவுமே வந்து that is the P branch வந்து P, it is the negative value இல்லையா. அப்போ நெகட்டிவ் வேல்யூ பாண்ட் ஆரிஜின்லேருந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா லெஃப்ட்டில் தான் நமக்கு வந்து இருக்கும் இல்லைங்களா. நெகட்டிவ் வேல்யூ பாண்ட் ஆரிஜின்லேருந்து ஓகே. இப்போ வந்து இதை நம்ம என்ன சொல்கிறோம், -1 -2 -1 -2 -3 -4 -6 அண்ட் -7 அண்ட் எக்ஸெட்ரா. இது வந்து J டபுள் ப்ரைம் நம்ம சொல்லிக்கலாம். இந்த இடத்த J டபுள் ப்ரைம் இல்லையா. இது வந்து நான் வந்து எம்னு போடுறேன். அப்போ தான் வந்து தட் இஸ் த P பிரான்ச். ஓகே. அடுத்தது பாண்ட் ஆரிஜின்லேருந்து இது வந்து ரெண்டாவது. அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அடுத்தது வந்து நம்ம போடக்கூடியது வந்து என்ன, PR பிரான்ச். ஆர் பிரான்ச். இந்த இடத்த நம்ம எம்னு கூட சொல்லலாம், காம்பினேஷன் போடுவோம். அடுத்து ஆர் பிரான்ச் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா எல்லாமே வந்து இது வந்து இந்த சென்ட்ரல் வந்து என்ன சொல்கிறோம், மியூ ப்ரைம் மியூ டபுள் ப்ரைம். இது வந்து இந்த பாண்ட் ஆரிஜின் இல்லையா, நடுவில் உள்ளது. இது வந்து ப்ளஸ்ஸாக இருந்துச்சு அப்படி ஈக்குவலாக இருந்துச்சுன்னா ரெண்டு பக்கமும் இருக்கும். இது வந்து நெகட்டிவ்ன்றதுனால நெகட்டிவ் லெஃப்ட் சைடு. இது வந்து எந்த சைடில் ஓரியன்ட் ஆகிருக்கும், ரைட் ஹேண்டு சைடில் இருக்கும். ஓகே. அப்போ வந்து என்ன 1 2 3 4 5 6 7 8 அண்ட் எக்ஸெட்ரா அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். இப்போ இது வந்து பாண்ட் ஆரிஜின், இது பாண்டு ஹெட்டு, இது வந்து பாண்டு டைலில் வந்து இருக்கிறது வந்து P பிரான்ச்சு, ஹெட்டில் வந்து இந்த சைடில் இருக்கக்கூடியது வந்து ஆர் பிரான்ச் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பிரிச்சுக்கிறோம். ரைட். இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா சப்போஸ் we are going to combine of the P and R branch. ரெண்டு பிரான்ச்சையும் நம்ம கம்பைன் பண்ணோம். அப்போ தான் வந்து ஃபோர்டட் டயக்ராம்க்கு வந்து உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். பாருங்களேன், கம்பைன் ஆஃப் கம்பைன்டு எதை கம்பைன் பண்ணுறோம் அப்படின்னா க்ளீனாக எழுதும். கம்பைன்ட் ஸ்மால் okay, combined of these two equation for a P combined எதையும் combined பண்ணுறோம் அப்படின்னாக்கா V of P and R. what happen, அப்போ வந்து என்ன வரும், V single prime double prime. ஓகே, அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் B double prime plus B single prime double prime plus இது வந்து எம்மோட வேல்யூ என்ன அப்படின்றத பார்ப்போம். B single prime B double prime எல்லாமே ப்ளஸ் தான் வரும். சரி, இந்த இடம் மைனஸ் வரும். ஏன்னா வந்து நமக்கு
minus minus of, okay, minus இங்கேருந்து என்ன வரும்னா m squared centimeter inverse. Here the m value is plus or minus 1 comma plus or minus 2 and etc. Okay, right, this is the point. Here we are going to put the 2 points. One is the case 1, case 1, b prime and b single prime. b prime oda value adhigam single avudhu varunduchu appadina, it is the head band head appears in the or branch அது மட்டும் இல்லாமல் it have a higher wave number of origin, higher wave number. Okay, that is the case. Next one, case 2, that is the b prime value is greater than b double prime value, means for in this case that is the q branch spreads higher wave number and still or branch having higher wave number, for or branch. And then third point is the band head appears in p branch, what happen? Automatically is the lower wave number, These are all the important points of the rotational of the fine structure of the diatomic molecules. First p branch na enna therinjukonu, q branch na enna therinjukringa. அடுத்தது what is the symbol formula, that is fine structure na enna, co-structure, why we are going to touch, why we are according to the Born Oppenheimer, that is the normal transition of lower and higher state, that is the instead of lower and higher state of the rotational, at the time it's various branches are there, depends upon the positive and negative characterization. This is the bond origin and bond head of the diagram, which kind bond origin is q branch is located for bond origin or bond head. This diagram is easily to understand the q branch and p branch, okay, which it is located, p and q branch. Okay, these two cases are very important for b prime value is then compared to b double prime value is higher than compared to b prime value, automatically the branches in or branch is the higher number of value, but as the b prime value is higher, normally it is q branch have a higher wave number, still the or branch is also the higher wave number. And the third case, the third point is the band head appears the p origin, that is the very important point. Band head வந்து எங்க appear ஆகும், இதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா இதில் appear ஆகும் அப்படின்னா p branchல appear ஆகும், அப்போ வந்து lower wave number. இந்த பேண்ட் ஹெட்டு வந்து இது வந்து ஹையர் வேல்யூ வந்தால் பி பிரான்ச்லேயும், இப்போ ஹையராக இருந்துச்சு அப்படின்னாக்கா ஆர் பிரான்ச்லேயும் இருக்கும். ஓகே, this is the rotation fine structure of the diatomic molecules. In this video, if you have any doubt, below the comment box is there, comment it and please
புரிஞ்சிச்சு அப்படின்னாக்கா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். ஓகே, தேங்க்யூ அண்ட் தேங்க்யூ வியூவர்ஸ். தேங்க்யூ வெரி மச்.